whatever we are preparing for is FSD program, right? So FSD means, what does an FSD mean? So FSD is nothing but full stack development. So full stack development. So for example, let's talk about any of the application. Let's talk about something, Book My Show. That's the application which I usually use. So let's talk about the same application, or else IRCTC, anything let it be. IRCTC means it's the Tatkal RAM, right? So it will be busy. So we'll go with Book My Show. So Book My Show is an application. So if we talk about Book My Show application, so this is an application. So we have to, like, what we are trying to understand, what we are trying to learn in this particular course is to develop an application. To develop an application. If I want to develop an application, I need to know in and out of it. So that's what full stack development. So what we are trying to learn here is we are trying to learn a development here. So we are trying to learn how to develop an application, and how we are learning is full stack, that is entire part of it. So if you talk about any of the application, if you talk about Book My Show, so if you see here, this is the thing, whatever we are seeing on this screen, this is nothing but the UI page of an application. That is nothing but home page of an application, we can see. So we'll be having something, every application will have something called UI. Every application will have something called UI. So UI is nothing but user interface. So what is the use of an interface, user interface? So for example, if someone want to use Book My Show, the main use of an application is to book tickets, movie tickets. So to book the movie tickets. So if they want to book movie tickets, what is the information that I have to show is movie information I have to show. This is the information that I have to show to them, so that it will be easy for them to access the movies and then they can book the tickets. Instead of showing the movie information, if I am showing some other events information, that doesn't make any sense for this, right? So what is a UI is not is means, like, I am showing the main business of my particular application. What is the main use of my application? That's what we are trying to show it on the UI. By seeing the UI itself, user will understand that okay, this application is used for this, and by using this I can do all these things. That's what we can say. So the UI is nothing but, we can say it as a front face of an application. Front face of an application, that is, by seeing UI itself, the user will understand and what he can do and what is the things that it can do. And on the application side, on the development side, what we will be doing is, on the development side, we will be preparing our UI such a way that it will be easy for the user to organize the things and to use the application easily. To organize the things and use the application easily. That's what the main use of an UI is. Understood? So UI is basically used for that, and the technologies that we are going to learn as part of this UI is HTML, CSS, JavaScript. So these are the base technologies that we are going to learn as part of the UI technologies. And along with this, we have a framework. Either we will be learning AngularJS or React.js. Either of these frameworks will be taught for you. Okay, so these are the base technologies, and on top of this, these frameworks has been designed. So what is the use of HTML? So if you see here on this UI page, we have the elements here. So this is one element, this is one element, this is one element, this is another element, this is another element, and this is one more element here, like book my show stream, something like this. And this is one more element, this is one more element, and on top here also we have some text. This is one more element. So if I want to design elements in a UI page, we'll be using something HTML. The technology we use to design the elements on the UI page, that's called as HTML. HTML is used to design the elements. Sorry, to build the elements. And CSS is nothing but cascading style sheets. So by using HTML, we are building the elements, and we need to apply some styles to that, because if you see here, so on this is an element, and which is a bigger size, and if you see here, it is getting scrolled down. So I want to apply some styles to this. I have designed an element by using HTML, and I want to apply styles to that. To apply styles, we'll be using something called CSS. HTML is used to build the elements. CSS is used to apply the styles for the elements. Then JavaScript.
JavaScript is used to do some validations. For example, um, I could not able to remember the exact application, but in some applications, what happens is they'll be asking for your mobile number when you're signing up or doing some providing some information. They'll be asking for your mobile number. So if it is India mobile number, it should have 10 digits. If it is not 10 digits, it will show an error saying that it is not a proper mobile number. So what they are doing is they are doing the validation at the client side itself. So for doing the client side validations, we'll be using JavaScript. Client side in the sense on the browser itself. So what happens is the UI, like we have a UI here. So this is just showing the information. By UI, what we are doing is we are just showing the information. On this UI, we are capturing some information. And if that information is not a proper information, what I want to do is I want to provide, like I want to show an error to the user saying that this is not a proper information. For that, we need to do a validation. So that validation we can do it by using JavaScript. Understood? And so these are the basic technologies for any UI. If I want to develop any UI interface, so we will be using all these technologies. And if we talk about these frameworks, these are nothing but these has been built on top of these things. These are nothing new here. So these AngularJS or React.js has been built on top of these things. They have used these things and they have built. What is the use of a framework is, for example, let me talk about Book My Show itself. So the main use of a Book My Show is booking the movie tickets. But before Book My Show also, movies were played in the theaters. So at that time also we used to buy the tickets. So what is the difference between that and the Book My Show is, so if we use Book My Show application, what happens is we doesn't need to go to the theater and the buy tickets and all those we doesn't need to do. In the same way IRCTC application, the same way Redbus also. So with these applications, what happened? It made our job easy. It made our job easy. In like we can say that as Book My Show is a framework to book the tickets. IRCTC is a framework to book the railway tickets. Redbus is a framework to book bus tickets. So framework is nothing but which makes our job easy. So what happened in Angular and React JS is, by using HTML, what we are doing, we are building the elements, and we are by using CSS we are applying styles to that particular element. So these, like for this particular element this style should be applied, for this element this style should be applied. We have to configure all these things. So what happened was, like for the developer it became a bit pain for him to configure all these things. So that's the reason what the AngularJS and this framework came and said was, okay, what you can do is you can just provide the business logic, and this linking configurations everything I'll take care of it. How it is taken care and everything you will be seeing it when we are learning it. But what is the framework uses, that's what we are seeing now. That's it. We are not going deep. We're just understanding on high level what are the things we are learning and what is the use of those things. Okay, so in framework what happens is, in the framework it made the job easy. Okay. Okay, so okay, ఫ్రేమ్వర్క్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే, ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్, మన జాబ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ వల్ల ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ బై యూజింగ్ సిఎస్ఎస్ వీఆర్ అప్లయింగ్ స్టైల్స్ టు దాట్. సో ఈ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసిన దానికి ఈ స్టైల్ అప్లై చేయని చెప్పాలి. సో ఈ అప్లికేషన్, ద కాన్ఫిగరేషన్, ద ఇంటర్లింకింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్, దట్ బికెమ్ బిట్ పెయిన్ ఫర్ ద డెవలపర్. సో దట్స్ ద రీజన్ లైక్ దీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అండ్ దే సెడ్ దట్ ఓకే, నువ్వు ఎలిమెంట్స్ ని బిల్డ్ చేయి అండ్ స్టైల్స్ నాకు ఇవ్వు. So I'll take care of the interlinking these things. So that's what they came and said this, and they, what they have done was they just made the job of the developer easy by using these frameworks. మనం ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లేకుండా కూడా యూఎస్ డెవలప్ చేయొచ్చు just by using these things. And even when we are using these frameworks, they also will be using these technologies only. Just framework is nothing but which makes our job easy. Unnecessary things ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం కోసం will be using frameworks. Understood about the UI part? This is what about the UI part. So UI part ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, UI లో we are just showing the information. మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతుందో అది చూపిస్తున్నాం అంతే. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ UI దగ్గర లేదు. UI doesn't have the information. UI is just showing the information, but the information is somewhere called database. So we have something called database. So మనకి ఏంటంటే we have something called database where we'll be having actual data. Database is the part where we'll have the actual data.
యూఐలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తున్నాం, అండ్ డేటాబేస్లో ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేస్తాం. Database will have the actual information and UI will show that information. Database నుంచి డైరెక్ట్ గా యూజర్ చూసుకోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ టెక్నికల్ గై హీ కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద క్వైరీస్ అండ్ హీ కాంట్ సీ దట్. ఎందుకంటే డేటాబేస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలంటే లైక్ ఐ నీడ్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ ఆల్. But non-technical guy ki he could not able to understand what is the information, how can extract by using SQL. So that's the reason we made his job by using a UI. So UI అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ పర్టికులర్ మూవీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అదే కనుక డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని యూజర్ని అడిగామనుకోండి, ఈ కాంట్ డూ దట్. మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం ఒక బటన్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే వీఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. And if I click this button, we are getting the theaters wherever this movie is broadcasting. సో అండ్ ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ మూవీ యొక్క ఆ పర్టికులర్ థియేటర్లో ఆ పర్టికులర్ షోకి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తుంది. సో బటన్ క్లిక్ అవే. సో యూఐ మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ మేడ్ ద యూజర్స్ జాబ్ ఈజీ. యూఐలో జస్ట్ మనం ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అండ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటాం అంతే. దట్స్ వాట్ వి డూ. అండ్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ సంథింగ్ కాల్డ్ డేటాబేస్. సో ఇన్ దిస్ కోర్స్ ద డేటాబేస్ వాట్ ఎవర్ we are learning is MySQL. We are learning MySQL. We have started it with Oracle, but what happened was, as Oracle is a licensed one, so we got some issues. So that's the reason we have moved into MySQL. But if you learn one database, so you can work on any databases, because queries always it is same. In any database, queries are same. So if you are good with one database, you can work with any databases. Maybe if it is PLSQL, maybe the syntax changes, but whatever we are learning in this course, that's SQL. So as part of this course, we'll be learning SQL. That is nothing but MySQL structured query language. SQL is being implemented in a tool called MySQL. MySQL, Oracle, Postgre, Redshift. We have a lot of databases. All those are the database tools. And SQL is nothing but structured query language. So structured query language, so for example, if we talk about Java. సో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లు ఏమేమి ఉన్నాయి? C++, జావా, పైథాన్, .NET ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆల్ దోస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అలాగే మనకి స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ వాడతామంటే ఇన్ ద డేటాబేసెస్, దట్ ఈస్ MySQL, Oracle, Redshift, Postgre, in any of the databases. Okay, so as part of this we'll be learning MySQL too. Okay, is it clear till now? The UI and the database part. Guys, is this clear or am I rushing? In this course, for today's session, what we are trying to understand is what is the importance of FSD. That's what we are trying to understand, because we are learning FSD. If we are learning FSD, what is the importance of it? What are the opportunities that we have? That's what we need to understand. So that's what we are trying to understand. So this is what about database. And now UI is showing the information and database has the information. But the problem here is UI can't talk to the database directly. అంటే ఏంటంటే UI డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోలేదు. సో ఇట్ నీడ్స్ సమ్వన్ ఎల్స్ హెల్ప్ టు గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో UI ఏంటంటే డేటాబేస్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇట్ కాంట్ డూ దట్. సో దట్స్ ద రీజన్ వాట్ UI has to do is UI has to talk to someone, and that guy can talk to the database and get the information. So that's it. For that, what we have is we have a layer called controller. సో యూఐ ఏం చేస్తుందంటే యూఐ కంట్రోలర్కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తుంది. ఏంటి అని అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నాకని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ హియర్, సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఏంటి, ఐ వాంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మూవీ. దట్స్ వాట్ యూఐ హ్యాస్ టు సే టు ద కంట్రోలర్. సో దీన్ని ఇప్పుడు యూఐ ఏం చేస్తుంది, కంట్రోలర్కి చెప్తుంది నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని. సో ఇది చెప్పడం ఏమంటామంటే ద టెర్మినాలజీ విల్ బి లెర్నింగ్ ద టెర్మినాలజీస్ ఆల్సో. The word that we use here is sending the request. UI will request the information to the controller. UI ఏంటంటే ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది కంట్రోలర్ కి. మనం మామూలుగా ఏమంటామంటే UI కంట్రోలర్ తో మాట్లాడుతుంది అంటాం. ఆ వర్డ్ ఏమంటామంటే జావాలో కొంచెం టెర్మినాలజీ వాడాము, దాన్ని రిక్వెస్ట్ అన్నాం అంతే. ఓకే, సో హియర్ UI will be talking to the controller, and this one we call it as
request. We call it as request. So మనం ఏంటంటే యూఐ దట్ కంట్రోలర్తో మాట్లాడుతుంది కదా, సో దట్ ఫ్లో వి కాల్ ఇట్ అస్ అ రిక్వెస్ట్. అంటే యూఐ ఏమంటుంది, కంట్రోలర్ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అడుగుతుంది. దట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ యాక్చువల్లీ. రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు అని. సో దట్స్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ అస్ ఎ రిక్వెస్ట్. సో కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే యూఐ నన్ను ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అని అడుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సో ఆన్ ద కంట్రోల్ లేయర్ ద టెక్నాలజీస్ దాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఈస్ on the controller layer, the technologies that we are going to learn is servlets, and along with that the framework that we are going to learn is Spring and Spring Boot. So these are the technologies that we are going to learn as part of the control layer. Servlets kuda we would have gave a word about the servlet also. Servlets endukanante it will be used in the layer called controller. సో యూఐ దగ్గర ఏంటి, విల్ బి యూజింగ్ దీస్ టెక్నాలజీస్. సో యూఐ ఏం చేస్తుంది, మనకి కంట్రోలర్తో మాట్లాడాలి. సో ద కంట్రోలర్ లేయర్, ద టెక్నాలజీస్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ద కంట్రోలర్ లేయర్ ఈస్ సర్లెట్స్ అండ్ సర్లెట్స్. దిస్ ఇస్ ద బేస్ టెక్నాలజీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ హ్యాస్ బిన్ డిజైన్. సో ఎలాగైతే మనకి ఇక్కడ ఉందో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా. సో దీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ హ్యాస్ బిన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద టాపిక్ కాల్డ్ సర్లెట్స్. Even in this Spring and Spring Boot framework, they have used a technology called servlets. On top of servlets technology, they have implemented this framework. Okay, how these works avi manam detail ga chustam tarvata, but technology asalu ఏ టెక్నాలజీ ఎక్కడ వాడతాం, that's what we are trying to understand. That's it. సో యూఐ ఏం చేస్తుంది, కంట్రోలర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. సో కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే కంట్రోలర్ ఓకే యూఐ నన్ను రిక్వెస్ట్ అడిగింది అని చెప్పేసి అది ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ దట్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ కంట్రోలర్ లేయర్లో ఏంటంటే ఓన్లీ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ కంట్రోలర్ లేయర్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ యూఐ అండ్ సెండ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోలర్ లేయర్. ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఏం చేసింది, నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అడిగింది యూఐ, అండ్ కంట్రోలర్ ఏం చేయాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాక్ అగైన్. దాన్ని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ రెస్పాన్స్. వి కాల్ ఇట్ యాస్ రెస్పాన్స్. సో యూఐ నుంచి కంట్రోలర్ లేయర్లోకి వెళ్ళేదాన్ని రిక్వెస్ట్ అంటాం, కంట్రోలర్ నుంచి యూఐకి వచ్చేదాన్ని రెస్పాన్స్. ఎందుకంటే వన్ వే లైక్ ఇట్స్ టూ వే డైరెక్షన్. ఫస్ట్ వే ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిక్వెస్ట్ అంటాం, సెకండ్ వే రెస్పాన్స్ వస్తుంది మనకి, దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రెస్పాన్స్. ఓకే, అండ్ కంట్రోలర్ లేయర్లో ద మెయిన్ జాబ్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ లేయర్ ఈస్ యూఐ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అని అనలైజ్ చేసుకుంటుంది, అండ్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ దాని దగ్గరకు వస్తుందో దాన్ని పంపిస్తుంది యూఐకి. యూఐ నుంచి రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అండ్ యూఐకి రెస్పాన్స్ పంపించడం, అదే దాని జాబ్. అంతేగాని డేటాబేస్తో మాట్లాడే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం, దట్స్ నాట్ హిస్ జాబ్. కంట్రోలర్ లేయర్స్ జాబ్ ఈస్ జస్ట్ టు ఆర్గనైజ్ ద యూఐస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. యూఐ నుంచి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ట్రిగరింగ్ ఎక్కడ అవుతుందంటే కంట్రోలర్ లేయర్లో అవుతుంది. కంట్రోలర్ లేయర్లో ఏమవుతుందంటే జస్ట్ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ రెస్పాన్స్ని పంపించడం మటుకే చూసుకుంటుంది. దెన్ వేర్ ఎల్స్ విల్ హ్యాపెన్. సో నెక్స్ట్ లేయర్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ లేయర్. We have one more layer called service layer here. Just a minute, let me just organize this. Okay. So from controller layer ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది అంతే. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరితో మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ అంటే కంట్రోలర్ లేయర్ సర్వీస్. ఇట్ విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద సర్వీస్ లేయర్. సో ద కంట్రోలర్ లేయర్ విల్ టాక్ టు ద సర్వీస్ లేయర్. కంట్రోలర్ లేయర్ ఏమంటుందంటే సర్వీస్ లేయర్తో మాట్లాడుతుంది. సర్వీస్ లేయర్ ఎవరు అని అంటే ఇట్స్ ద టెక్నాలజీ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ హియర్ ఈస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జావా. విల్ బి యూజింగ్ జావా ఇన్ ద సర్వీస్ లేయర్. సో సర్వీస్ లేయర్లో ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ విల్ బి డన్. బట్ సర్వీస్ లేయర్ అగైన్ విల్ నాట్ టాక్ టు ద డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. ఎందుకు అనంటే జావా ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ద గైస్ తెలుగు guy అండ్ తమిళ్ guy is trying to communicate with each other. జావా అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, డేటాబేస్ అనేది ఒక ఎస్క్యూఎల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఇవి రెండు ఏంటంటే టూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో మాట్లాడుకుంటాయి.
So if రెండుని communicate చేయాలంటే it is not possible for us. So that's the reason what happens is we have one more layer called DTO layer, or we can call it as repository also. Repository layer, anything. We have something called DTO layer, data transaction layer. So here what happens is service layer will talk to DTO. ఎందుకు అనంటే దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఇస్ ఎస్క్యూఎల్. సో ఇవి రెండింటికి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రాపర్ గా అవ్వదు. సో దట్స్ ద రీజన్ విల్ బి యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిటిఓ లేయర్. వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ ట్రాన్స్లేటర్ ఆల్సో. దట్స్ లైక్ ఎ ట్రాన్స్లేటర్. సో ఏం చేస్తుందంటే జావా ఏదైతే చెప్పిందో అది డేటాబేస్ కి అర్థమయ్యేటట్టుగా కన్వర్ట్ చేసుకుని డేటాబేస్ తో మాట్లాడుతుంది. అండ్ డేటాబేస్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని జావాకి అర్థమయ్యేటట్టుగా మార్చి జావాకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ టూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ గైస్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. సో తెలుగుగా అండ్ తమిళ్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో వీ నీడ్ సమ్ ట్రాన్స్లేటర్ ఆర్ మీడియేటర్ ఫర్ దాట్. సో వాట్ దే కెన్ డూ ఇస్ తెలుగుగా ఏదైతే మాట్లాడతారో తమిళ్లో కన్వర్ట్ చేసి తమిళ అతను చెప్తారు, తమిళ అతను ఏదైతే మాట్లాడతారో అది తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసి తెలుగు అతను చెప్తారు. సో దట్స్ వాట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. So service layer is a programming language, and whatever the Java is talking, that will be communicated to the database in database understandable language. And whatever database is returning, that will be returned back to the Java in a Java understandable language by this DTO layer. So DTO layer will talk to the database. So this entire process, this everything, one flow. First flow is called as a request. So UI controller, controller to service, service to DTO, and DTO to the database. And response will be coming back again in database to DTO, DTO to service, and service to controller, and controller to UI. Yeah. Someone is saying something. Sorry. Can you be a bit louder? Rajendra, are you talking to me? I could not able to hear you properly. Okay, so here, so if you see here, the layers whatever we have here is UI, then controller, service, DTO, and database. So from UI, the request will go to the controller. ఎందుకంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కావాలో కంట్రోలర్ చెప్తుంది. సో కంట్రోలర్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్, అండ్ కంట్రోలర్ ఏం చెప్తుంది, జావాకి చెప్తుంది సర్వీస్ లేయర్ కి. సో ఇన్ సర్వీస్ లేయర్ వీఆర్ యూజింగ్ జావా. సర్వీస్ లేయర్ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ గో టు ద DTO layer. The technology used in DTO layer is JDBC, and the framework that we are going to learn is Hibernate. Sorry, on the DTO layer, the technologies that we are going to use is JDBC and Hibernate. UI to controller, controller to service, service to DTO, DTO to database. From database to DTO, DTO to service, service to controller, and controller to UI. And when we are at the end of these sessions, we'll be doing, when we are learning servlets, we'll do one project, and when we are learning Spring, at that time we'll be doing one more project. That is completely we'll be doing two projects, and in that project we'll be trying to implement in this way. And as part of my sessions, we'll be covering this part, and UI will be dealt by some. We have one more faculty. He'll be dealing. UI will be dealt by someone else. Like we have one more faculty, and I'll be dealing with all these things. Yeah, completely. Only this part alone will be dealt by another faculty. This entire thing, everything, whatever we have, controller to the database, everything I'll be dealing it. Java, everything. కోర్స్ ఏంటి కొంచెం కొంచెం గట్టిగా. ఓకే ఓకే ఓకే, యా ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ మీరు కంటిన్యూ అవుతారు కదా, సో ఈ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, అయ్యో, yeah, okay. So these are the technologies
did you got an idea what is the importance of the technologies what you are learning? So FSD గురించి అర్థమైంది కదా. So this is what FSD is. This is what FSD is. Full stack development అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అప్లికేషన్ ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ అప్లికేషన్ యాక్చువల్లీ. సో ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఏదైతే కావాలో అన్నీ నేర్చుకుంటాం మనం. దట్స్ వాట్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ ఈస్. And for example, maybe like we will, like if you are rush in the jobs, so for example we'll be having different types of roles. If you learn these technologies, you are eligible for three types of roles: front end developer, back end developer, and FSD developer. So if you are good with these technologies, if you are good with this part, you can apply for the back end developer. If you are good with this part alone, you can apply for the front end developer. If you are good with this complete structure, then you can apply as a FSD, full stack developer. So front end and the back end. This completes the back end development. Okay. And from tomorrow we'll be starting it with the core Java. So we'll complete the back end technology first, and then we can integrate it to the UI. We will help you how we'll be integrating also. Complete projects and everything will be taking care of it. And the projects, like if you are interested, even in your resumes, whatever the projects we are doing, you can keep that also. We'll be doing two projects, and I'll be guiding you third project also. We'll be doing two projects, and the third project I'll guide you and you'll be doing it. So completely you'll have three projects by the end of the session, and you can, whatever, like whichever the project you are interested in, you can keep that in your resumes. Okay, that's what one more thing. Yeah. And along with these technologies, I will be covering some Java features, and then some of the cloud services also. Actually, this like team is trying to organize the cloud services also for FSD, because some of the basic services which is needed for a Java developer. So some of the cloud technologies, and then Git repository, and if it is needed, Jenkins also we can cover. So based on this, like these are some of the introductions. So these are some of the tools. That's it. We'll be covering Tomcat server. We'll be covering all these things. Tomcat server, and then databases also. Like here we are promising only MySQL. If you are done with MySQL, you can work on Oracle, Postgre, any of the databases. So, and we have some more things also. Mav and build tool. We'll be covering a Mav and build tool also. So all those things we'll be covering. So whatever the course you are trying to cover in this particular thing, in this FSD, that should be fine to start your career actually. If you are, until and unless if you are good with these things, if you practice and if you are good with these things, then you can start your career actually on these things. Okay. Any doubts or any inputs, guys, from anyone? Or any doubts on this, or like if you need any clarifications on the course, you can talk to me. Hello, sir. Yeah, Sudhir.